Okay, so in last session we have seen the Euler's theory is applicable only to the long columns because the short columns are going to fail by crushing. So that we have seen in the limitation. So if you see that graph, in that graph there is one point where actually material will fail, but the Euler's theory will say that the stress is increasing, but actually the material is failed. Means the Euler's theory is applicable only to long columns. Now we will have to determine such one theory such that it will applicable to both the columns, for long also and for short also. So the Rankine, by number of different experimental investigation, he proposed one theory which is applicable to both short column and long column. So first I will write the statement and then we will derive. The Rankine proposed that actual crippling means crippling म्हणजे failure. Okay, so actual crippling load means actual failure load is equal to 1 by Fc plus 1 by Fe. Now what is this Fc and what is this Fe? Fc means crushing load. Fe means Euler's buckling load. Fe means Euler's buckling load. Fc means crushing load and FCR means crippling load म्हणजे failure load. So he proposed that FCR will be your failure load and that will be equal to 1 by Fc. Fc means crushing load plus 1 by Fe. Fe means buckling load. आता बघा, this is actual failure load. This is crushing failure load. This is buckling failure load. आता विचार करा, if I consider a long column, हा कुठला कॉलम आहे? long. In long column the failure of column will be by buckling. कशाने होणार आहे बाळांनो? buckling. So here crushing चा लोड किती असेल? See, the material is going to fail by buckling. मग crush होईल का? So will require higher amount of force to crush. मी लोड वाढवालोय. At one point it will bend and it will fail. But crush होईल का? नाही. I will require higher amount of force for crushing, and with a small amount of force it will bend and fail. So for long column, how this theory is going to work, that I will show. So 1 by FCR will be equal to, लक्ष द्या, 1 by Fc. सांगा या केसमध्ये क्रशिंग लोड खूप आहे, आता बक्कल झाला आहे पण क्रश झाला काय नाही, म्हणजे क्रशिंगला लय वेळ लागणार आहे. सो दिस लोड इज ग्रेटर, सो आय विल कन्सिडर 1000 प्लस 1 डिवाइड बाय बकलिंग लगेच होणार आहे. सो कन्सिडर बकलिंग लोड इज 100. सो व्हेन यू आर गोइंग टू कन्सिडर 1 by 1000, धिस व्हॅल्यू विल बी 1 डिवाइड बाय जेवढी तुम्ही मोठी व्हॅल्यू करणार it will become 0.000. So this value will be negligible. So ultimately 1 by Fc will become negligible for long column and your actual failure load will be equal to Euler's buckling load. म्हणजे long column ला परत कुठली थिअरी ॲप्लिकेबल झाली? Euler's buckling load. त्या समजलं? म्हणजे रँकाइननं फॉर्म्युला असा तयार केला आहे, इफ द कॉलम इज लॉंग it will take actually buckling load as failure load. Now imagine short column. Now for short column, when you are going to apply the load, it will fail by crushing. Bend होईल का? म्हणजे बेंडिंगला खूप फोर्स लागणार आहे. So the force required for bending of this material will be large and for crushing low. So if I consider short column, again I will put the values 1 by FCR is equal to 1 by Fe. आता इथं फोर्स काय लागणार आहे? लो. I will consider 100.
plus here for buckling the large force will require, so I'll consider 1000. So ultimately 1 divided by greater value, this will become 0. हे 0 झालं म्हणजेच काय झालं, FCR will be equal to FC. So Rankine proposed one formula where if the column is long, ultimately this value becomes 0 and actual crippling load is equal to Euler's buckling load. And if the column is short, then ultimately it will consider 1 by FCR is equal to 1 by FC. This value will become almost 0. So crippling load is equal to crushing load. Means this formula you can use for long column also and for short column also. समजलं, म्हणजे लॉंग कॉलम असेल तर अल्टिमेटली ही व्हॅल्यू किती होते 0 आणि शॉर्ट कॉलम असेल तर ही व्हॅल्यू किती होते 0. अँड your crippling load will be equal to crushing for short and crippling load will be equal to buckling for long column. Okay, so he proposed this formula with number of experimental investigations. Okay, so this is called as actual crippling load, crushing load, buckling load. ओके, फॉर्म्युला एकदम सोपा आहे, समजलं तुम्हाला. सो 1 बाय FCR इज इक्वल टू पहिला क्रशिंगसाठी लिहायचं 1 बाय FC प्लस बकलिंगसाठी लिहायचं 1 बाय FE. नाव आय एम गोइंग टू मॉडिफाय दिस फॉर्म्युला. नाव विल मॉडिफाय. नाव टू मॉडिफाय दिस फॉर्म्युला आय विल क्रॉस मल्टिप्लाय. सो FE प्लस FC डिवाइड बाय FC FE. So here multiply by FE, here multiply by FC. So the denominator will become same. त्यामुळे cross multiply करा, you'll get same denominator. Now if I want only FCR, then this will be equal to FC FE divided by FE plus FC. Inverse घेतला. So take the inverse. Now on right side, to numerator and denominator divide by FE. न्यूमरेटरला पण FE ने डिवाइड करा, डिनॉमिनेटरला पण FE ने डिवाइड करा. सो FC FE डिवाइड बाय FE टू द न्यूमरेटर डिवाइड बाय FE बाय FE प्लस FC बाय FE. मी फक्त इंडिव्हिज्युअल डिवाइड केले. सो डिवाइड बाय टू न्यूमरेटर डिवाइड बाय टू डिनॉमिनेटर, म्हणजे दोन्ही व्हॅल्यू काय होतात कॅन्सल. नाव this FE will get and FC will remain in numerator. Here FE will get cancelled and here FC by FE in denominator. So this is your actual crippling load. I'll mark this as equation 1. Now we'll put the values of FE and FC. FE म्हणजे काय, Euler's buckling load. So Euler's buckling load is, what is the formula for Euler's buckling load? Pi square EI divided by L square. Capital L लिहिलं म्हणजे सगळ्यांना ॲप्लिकेबल, जनरलाइज फॉर्म्युला. ओके, नाव what is FC? FC means this is the crushing load. Crushing load. Okay, so I'll write F is equal to stress into area. Stress is equal to force divided by area. So force is equal to stress into area. So as I have taken the crushing force, so here the stress will be crushing and area will remain always, cross sectional area will remain constant. Okay, so we'll put these two values in equation 1. So FCR will be equal to FC sigma C into A divided by 1 plus sigma C into A divided by FE pi square EI divided by L square. Now I'll modify. For this I'll write I is equal to AK square. So I'll write AK square. So sigma C into A divided by 1 plus sigma C into A divided by pi square E into AK square divided by L square. Okay,
Now this A will get cancelled with this A, so I'll cancel this A. हा काय आहे बघा, here if you see this is the denominator आणि हा डिनॉमिनेटरचा काय आहे डिनॉमिनेटर, सो दिस विल बिकम न्यूमरेटर, एवढ्यामध्येच तो न्यूमरेटर होणार. सो सिग्मा सी इंटू ए 1 प्लस आय ट्रान्सफर दिस एल रेज टू स्क्वेअर हियर, सो सिग्मा सी इंटू एल स्क्वेअर डिवाइड बाय पाय स्क्वेअर ई के स्क्वेअर. ओके, नाउ अगेन आई विल मॉडिफाय सिग्मा सी इंटू ए डिवाइड बाय 1 प्लस सिग्मा सी इंटू एल बाय के ब्रॅकेट स्क्वेअर, हे बघा एल बाय के ब्रॅकेट स्क्वेअर डिवाइड बाय पाय स्क्वेअर ई. सो एफ सी आर विल बी इक्वल टू सिग्मा सी इंटू ए डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा L by K bracket square. Now what is this alpha? Here alpha equal to sigma c divided by pi square e, sigma c divided by pi square e. फक्त बघा काय सिग्मा सी म्हणजे काय क्रशिंग स्ट्रेस. फॉर एनी मटेरियल क्रशिंग स्ट्रेस इज ऑलवेज कॉन्स्टंट, पाई इज constant, E modulus of elasticity is also constant, so sigma c divided by pi square E, this whole value is constant. याचाच अर्थ this alpha is constant and this alpha is called as Rankine's constant. So this total value is constant which is called as alpha. In some books it is denoted by small a, काही पुस्तकात त्याला काय म्हणतात स्मॉल ए और अल्फा. सो अल्फा इज नथिंग बट रँकाइन्स कॉन्स्टंट. सो युअर फॉर्म्युला फॉर द रँकाइन्स थिअरी इज ॲक्च्युअल क्रिपलिंग लोड इज इक्वल टू क्रशिंग स्ट्रेस इंटू एरिया डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा एल बाय के स्क्वेअर. व्हॉट इज दिस एल बाय के? स्लेंडरनेस रेशियो. Okay, so constant into slenderness ratio square is nothing but your actual crippling load, and this is the Rankine's formula. एकदम सोपा आहे, मी परत एकदा रिपीट करतो. 1 by FCR actual crippling load is equal to 1 by FC plus 1 by FE. हे कसं आलं सांगितलं. जर शॉर्ट असेल तर ही व्हॅल्यू किती होती निग्लिजिबल, जर लॉंग कॉलम असेल तर ही व्हॅल्यू काय होते निग्लिजिबल. त्याचा अर्थ काय दिस थिअरी इज ॲप्लिकेबल टू बोथ शॉर्ट कॉलम अँड लॉंग कॉलम. So just cross multiply means make the denominator same, take the inverse, put the value of FE and FC, but before that divide by FE on numerator and denominator. After putting the value I is equal to AK square, A will get cancelled, transfer L to numerator and this value is constant and this is your formula. Actual crippling load is equal to part 1 जाईल तुम्हाला sigma c into A divided by 1 plus alpha L by K square. आणि ही कुठली थिअरी आहे बाळांनो रँकाइन्स थिअरी. अँड धिस थिअरी इज ॲप्लिकेबल टू एनी कॉलम लॉंग और शॉर्ट. ओके, नाउ राईट डाउन.